La moneda falsa de la aprobación. La mentira que te vendieron sobre ser amable. Te enseñaron que ser amable mantiene la paz. Que te hace amado. Que es el precio de pertenecer. Pero esta es la dura verdad. Hay un tipo de amabilidad que no tiene nada que ver con la bondad. Es miedo disfrazado de sonrisa. Es cobardía vestida de verdad. No estás siendo generoso. Estás siendo seguro. Y la seguridad, cuando se compra con tu propia dignidad, es lo más caro que jamás pagarás. Piénsalo. Cuando dices que, sí, para evitar la tensión, ¿a quién estás protegiendo? No a la otra persona. Te estás protegiendo a ti mismo de la incomodidad. Estás eligiendo la comodidad sobre la verdad. Eso no es bondad. Es autoprotección vestida de ropa educada. Te han enseñado que ser querido es lo mismo que ser bueno. No lo es. Uno es una transacción. El otro es un estado del ser. Una transacción puede deshacerse. Un estado del ser es quien eres. Así que preguntate, cuando sonríes mientras algo dentro de ti grita, ¿estás siendo amable? O simplemente tienes miedo de lo que pase y dejas de sonreír. Bondad versus amabilidad, una viene de la fuerza, la otra del miedo. La bondad de porque tiene algo que dar. Es un desbordamiento de fortaleza. La amabilidad de porque tiene miedo de lo que pasará si detiene. Es una deuda que se paga para evitar conflictos. Una es un acto de poder. La otra es un acto de sumisión. Cuando das por miedo, no estás ayudando a nadie. Estás señalando que tu paz está en venta. Y el mundo seguirá comprando hasta que no te quede nada. ¿Cuántas veces has dicho que, sí, cuando cada célula de tu cuerpo gritaba, no? ¿Cuántas veces has sonreído mientras pisoteaban uno de tus límites? Te dijiste a ti mismo que estabas siendo la persona más madura. Te dijiste que estabas manteniendo las cosas tranquilas. Pero lo que realmente estabas haciendo era enseñarle a la gente que tu comodidad no importa. Que tu tiempo no importa. Que te doblegarás. Deja de vender tu alma por aprobación. Porque la aprobación comprada con tu propia paz no es aprobación en absoluto. Es el alquiler que pagas para vivir dentro de la idea que alguien más tiene de quien deberías ser. La erosión del ser. Cuando te conviertes en un espejo para los demás. ¿Qué le pasa a una persona que constantemente se reforma para adaptarse a lo que otros quieren? Desaparece. No de repente. Lentamente. Un sí a la vez. Una opinión suprimida a la vez. Una frustración tragada a la vez. Dejas de saber lo que quieres porque has pasado tanto tiempo queriendo solo lo que otros quieren de ti. Te conviertes en un espejo, reflejando lo que sí que esté frente a ti, pero sin poser nada propio. Imagina una fortaleza con sus puertas siempre abiertas. Los guardias dejan entrar a todos, les dan todo lo que piden. Pronto, ya no es una fortaleza. Es un camino público. Tu mente es esa fortaleza. Vigila lo que entra. Cada vez que silencias tu propia voz, pierde una parte de tu propio terreno. No se siente como una perdida. Se siente como ser educado. Se siente como mantener la paz. Pero la paz comprada al precio de tu propia verdad no es paz. Es rendición. Si eres todo para todos, no eres nada para ti mismo. Eso no es humildad.
Es abandono de uno mismo. El costo oculto de la complacencia constante. Cada vez que silencias tu propia voz, pierde una parte de tu propio terreno. No se siente como una perdida. Se siente como ser educado. Se siente como mantener la paz. Pero la paz comprada al precio de tu propia verdad no es paz. Es rendición. Los estoicos lo sabían. Entendían que lo único que es verdaderamente tuyo es tu propia voluntad. Cuando la entregas por el simple hecho de ser querido, estás regalando lo único que no puede ser reemplazado. Cuando le dices que sí a todos, te dices no a ti mismo. Cuando haces que el problema de todos sea tu problema, abandonas el tuyo propio. Cuando eres todo para todos, no eres nada para ti mismo. No estás aquí para ser querido. Estás aquí para volverte fuerte. La fortaleza comienza con un solo acto adorador, elegir tus propios estándares por encima del aplauso del mundo. Eso no es arrogancia. Es el primer suspiro de una vida que realmente te pertenece. El contrato no escrito de la falta de respeto. Estás entrenando a la gente sobre cómo tratarte. Cada vez que toleras lo que deberías rechazar, estás enseñando. Estás enseñando a la gente que tu tiempo no tiene valor. Que tus sentimientos no importan. Que tus límites son sugerencias, no muros. Y la gente aprenderá la lección que les enseñas. No son crueles por aprovecharse. Simplemente están siguiendo las reglas que has establecido. La regla es simple, tú no te defenderás. Tu silencio es permiso. Tu sonrisa cuando estás enojado es una invitación a que te falten el respeto. No te tratan como mereces. Te tratan como permites. Piensa en las personas en tu vida que más te quitan. ¿Empezarán quitándotelo todo? No. Empezarán con algo pequeño. Pedirán un poco. Dist. Volvieron a pedir. Volviste a dar. Empujarán un límite. No dijiste nada. Y con cada pequeña rendición, la línea se movió más lejos. Tú les enseñaste. Ahora tienes que desenseñarlos. Y eso comienza con una palabra. La comodidad no es respeto, y has estado confundiendo las dos cosas. Hay una diferencia entre ser valorado y ser útil. Una persona que es valorada es vista. Una persona que es útil es simplemente usada. Cuando siempre estás disponible, siempre eres complaciente, siempre estás dispuesto a doblegar, te conviertes en una herramienta. Las herramientas son apreciadas cuando funcionan. Son ignoradas cuando se rompen. Y son reemplazadas sin pensarlo dos veces. Hay una diferencia entre una persona que es amable y una persona que es conveniente. La bondad es recordada. La conveniencia es consumida. Si no defiendes tu propio tiempo, tus propios valores, tu propia paz, ¿por qué esperarías que alguien más lo haga por ti? Estás entrenando a la gente para que te trate exactamente como lo hacen. ¿Qué les estás enseñando ahora mismo? Deja de ser conveniente. Empieza a ser auténtico. Ser auténtico es desordenado. Ser auténtico a veces decepciona. Ser auténtico dice no sin una disculpa de 20 minutos. Pero ser auténtico también inspira respeto. Y el respeto es lo que has estado persiguiendo todo este tiempo, disfrazado de aprobación. El coraje para dejar no, una recuperación estoica. Porque no es la palabra más poderosa que posas.
Hay una palabra que aterroriza a la persona falsamente amable más que cualquier otra. No es una grosería. No es un insulto. Es una oración corta, clara y completa, no. Te han enseñado que dejar no te hace difícil. Que cierra puertas. Que aleja a la gente. Pero esto es lo que no te enseñaron, no es la única palabra que demuestra que exists. Sin ella, eres un títere cuyas cuerdas cualquiera puede mover. Con ella, te conviertes en una persona. Dejar no es un rechazo a los demás. Es una declaración de ti mismo. Piensa en un río. Un río no es amable. Tien orillas. Esas orillas no son barreras, lo dan al río su poder, su dirección. Sin orillas, el río es una inundación. Tus límites son tus orillas. Cuando dices no estás siendo cruel. Estás debrayando las orillas que lo dan forma a tu vida. Un río sin orillas destruye todo a su alrededor, incluyéndose a sí mismo. Una persona sin límites hace lo mismo. La pausa estoica, reclamando el espacio entre el estímulo y la respuesta. Entre el momento en que alguien hace una demanda y el momento en que respondes, hay un espacio. La persona falsamente amable se apresura a llenar ese espacio con un sí. Temen lo que el silencio podría implicar. Temen la incomodidad de una pausa. Pero en ese espacio está tu libertad. Los estoicos llamaban a esto la disciplina del sentimiento. Antes de que aceptes, antes de que te comprometas, antes de que entregues tu tiempo y energía, tienes el derecho de hacer una pausa. Para preguntarte, ¿esto es en línea con mis valores? ¿Y es esto mío para cargarlo? Dejar no a una petición es decirlo sí a tu propia paz. Dejar no a una exigencia es decirlo sí a tus propios valores. Entre la petición y tu respuesta, hay un espacio. En ese espacio está tu libertad. La persona falsamente amable se apresura a llenarlo con un sí. La persona sabia habita en el y decide. Su decepción no es una emergencia que debes resolver. Déjalos esperar. Déjalos sentir la pausa. Déjalos que se sienten incómodos con no obtener un sí instantáneo. No eres una máquina construida para su conveniencia. Eres una persona. Y las personas deciden. La fuerza de la bondad selectiva. La bondad con límites no es crueldad, es integridad. Te han dicho que establecer límites te hace egoísta. Déjame decir la verdad, los límites son la única razón por la que la bondad puede existir. Sin límites, te agotas. Te vuelves resentido. Tu bondad se vuelve amarga porque nunca fue dada libremente, fue extraída. La verdadera bondad es algo que eliges dar, no algo a lo que otros tienen derecho a tomar. Una espada que está siempre desenvainada finalmente se desafila y se rompe. Una espada que está en su vaina y se usa solo en el momento adecuado es respetada y efectiva. Tu bondad es igual. Metela en su vaina. Has que significa algo. La persona falsamente amable lo da a todos y no ayuda a nadie, y menos a sí misma. La persona fuerte da a los dignos y protege a los inocentes, empezando por la persona en el espejo. No puedes servir desde el vacío. No puedes dar lo que no tienes. Y no puedes verter en otros mientras funciones con las reservas vacías. Los límites no son muros para mantener fuera a la gente. Son puertas que te permiten elegir quién entra.
A quien le das tu energía define en quien te conviertes. No puedes verter de una taza vacía. Pero lo has estado intentando. Has estado dando tu energía a personas que te drenan, esperando que algún día noten tu sacrificio y te lo devuelvan. No lo harán. La energía no es infinita. El tiempo no es renovable. Cada momento que pasas complaciendo a personas que no te valoran es un momento robado a la vida que podrías estar construyendo. Preferirías ser una persona que es amada por quien es realmente, o una persona que es querida por una versión de ti mismo que tienes que interpretar agitadoramente. Una es descanso. La otra es una jola. Sueda tu energía como si tu vida dependiera de ello. Porque así es. Tu energía es la moneda de tu existencia. Gastala sabiamente. Gastala en personas que te ven, no en personas que simplemente te usan. La liberación de la indiferencia. Lo que los demás piensan de ti no es asunto tuyo. Esta es la lección más difícil para la persona falsamente amable. Has construido toda tu identidad alrededor de gestionar lo que los demás piensan de ti. Calculas tus palabras. Vigilas las reactions. Repites conversations, preguntando si dijiste algo mal. ¿Y para qué? Sus pensamientos no son de tu propiedad. No significaban ser frío. Significaban ser libre. La indiferencia es el rechazo a permitir que las cosas externas, incluyendo las opiniones de los demás, dicten tu estado interno. Cuando dejas de necesitar que todos te aprueben, dejas de ser controlado por todos. Eso no es frialdad. Es liberación. Deja que piensen que eres grosero. Deja que piensen que eres frío. Deja que piensen que eres egoísta. Sus pensamientos no son de tu propiedad. No pagan tu alquiler. No protegen tu paz. No viven tu vida. Cuanta de tu ansiedad no proviene de problemas reales, sino del juicio imaginado de personas cuyos nombres ni siquiera recordarás dentro de 10 años. Estás entregando tu vida a fantasmas. Basta. Los vivos merecen tu atención. Y tú mereces vivir sin lavar el peso de cada opinión que alguna vez temiste. El llamado a fortalecerse. Deja de doblegarte. Empieza a mantenerte firme. Legaste aquí creyendo que tu amabilidad era tu mayor activo. Ahora lo ves de manera diferente. Lo que llamaba bondad a menudo era miedo. Lo que llamaba ser acomodadizo a menudo era render tu propio terreno. Lo que llamaba mantener la paz a menudo era abandonarte a ti mismo. El falso yo que intentabas proteger complaciendo a otros no te estaba protegiendo en absoluto. Te estaba manteniendo como rehén. No eres una moneda para gastar en la aprobación de los demás. Eres una fortaleza para fortalecer para la única vida que se ha dado para vivir. Actúa como tal. Legaste aquí creyendo que tu amabilidad era tu mayor activo. Te vas con el entendimiento de que tu fortaleza debe serlo. No dureza. No crueldad. Fortaleza. La fortaleza para dejar, no. La fortaleza para dejar que la gente se decepcione. La fortaleza para mantenerse firme es necesario. La única vida que tienes, vívela en tus propios términos. El roble no le pide permiso al viento para mantenerse erguido. Hundes sus raíces profundamente y resiste. El viento puede oler. El roble permanece. Sé el roble. Deja de doblegar ante cada brisa de la opinión pública. Deja que vengan las tormentas.
Tienes las raíces de la razón, el tronco de la verdad y las ramas de una vida vivida en tus propios términos. Protege tu tiempo. Protege tu energía. Protege tu corazón. Di no con la confianza de una persona que sabe que su valor no está en la mesa de negociación. Sé amable con la autoridad de una persona que sabe que tiene el poder de ser cruel, pero elige la sabiduría en su lugar. Esta es tu vida. No la regales por la moneda barata de una sonrisa de alguien que no valora tu alma. Fortalecite. Empieza ahora.